পাশাপাশি আমরা যেদিকে নজর রাখছি, ডেলিভারি বয়দের জন্য নতুন যোজনা, ডেলিভারি বয়দের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, হকারদের জন্য ঋণ বাড়িয়ে 30,000। ডেলিভারি বয়দের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, হকারদের জন্য ঋণ বাড়িয়ে 30,000। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চান, যারা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন, সেই সমস্ত ডেলিভারি পার্সোনাল বা ডেলিভারি বয় তাদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, হকার যারা হকার বিভিন্ন ফুটপাথে হকার করেন বা রাস্তায় হকারি করেন তাদের জন্য ঋণ বাড়িয়ে 30,000 টাকা। Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. একদিকে আমরা দেখছিলাম গ্রামীণ উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে এই বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার, সে কথা বলা হচ্ছিল তৃতীয় মোদী সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেটের পেশের সময়। এদিকে শহরের উন্নয়নেও জোর, শহরের উন্নয়নে 1 লক্ষ কোটি বরাদ্দ বললেন নির্মলা সীতারামন। বাজেট থেকে উঠে আসা অন্যতম বড় যে বিষয় তা হলো শহরের উন্নয়নেও জোর, শহরের উন্নয়নের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ। আর অন্যদিকে ডেলিভারি বয়দের জন্য নতুন যোজনা। আমরা জানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনলাইনে খাবার ডেলিভারি হোক বা বিভিন্ন জিনিসপত্রের ডেলিভারি, ওষুধের ডেলিভারি, সেক্ষেত্রে যে সমস্ত মানুষ জড়িত ডেলিভারির সঙ্গে, সেই ডেলিভারি বয়দের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, ডেলিভারি বয়দের জন্য পরিচয়পত্র অত্যন্ত দরকার, কারণ বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন রকম প্রশ্নের মুখে পড়েন। রাত বিরেতে যখন খাবার নিয়ে আসেন বা অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসেন তাদের জন্য পরিচয়পত্রের ঘোষণা করা হচ্ছে, তাদের জন্য পরিচয়পত্র তৈরি হবে। হকারদের জন্য ঋণ বাড়িয়ে 30,000। একই সঙ্গে ডেলিভারি বয় তাদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, অন্যদিকে তাদের পরিচয়পত্র এবং সেই সঙ্গে হকারদের জন্য ঋণ বাড়িয়ে 30,000। আর অন্যদিকে একদিকে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেলিভারি বয় যারা বিভিন্ন শহরে রাত বিরেতে হোক, শহরে হোক, দিনে রাতে সবসময় তারা কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের জন্য ভাবনা। অন্যদিকে শহরের সার্বিক উন্নয়নের জোর, শহরের উন্নয়নে 1 লক্ষ কোটি বরাদ্দ। 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. এরই মধ্যে পরমাণু শক্তির ওপর বিশাল জোর এই বাজেটে, পরমাণু শক্তিতে জোর বাজেটে 2047-এর মধ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার 100তম বর্ষের মধ্যে 100 গিগাওয়াট পরমাণু শক্তি উৎপাদনের কথা বলছেন তিনি, নির্মলা সীতারামন। পরমাণু শক্তি আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা, বড় ঘোষণা, যে সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে, পরমাণু শক্তি আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা। 2047-এর মধ্যে 100 গিগাওয়াট পরমাণু শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, সেই সঙ্গে পরমাণু শক্তি আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা বলছেন বাজেট পেশের সময় নির্মলা সীতারামন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। পরমাণু শক্তিতে জোর বাজেটে। The Western Kosi Canal ERM project benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index.
a policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a দেশে বিভিন্ন জিনিস তৈরির জন্য যখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেখানে আরো বেশি করে জাহাজ দেশে তৈরিতে জোর। উত্তর পূর্ব ভারতে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, বিহারে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, অর্থাৎ উত্তর পূর্ব ভারতের উপর অন্যতম একটা নজর রয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতে বিমান পরিকাঠামোর উপর জোর, বিহারে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, দেশে আরো বেশি সংখ্যক জাহাজ তৈরিতে জোর। ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা বড় নির্মাণ এর উপর যখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেই জায়গা থেকে দেশে আরো জাহাজ তৈরিতে জোর দিচ্ছেন নির্মলা সীতারামন। উত্তর পূর্ব ভারতে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, বিহারে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, দেশে আরো বেশি সংখ্যক জাহাজ তৈরিতে জোর। And marketing efforts and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing শহরের উন্নয়নের উপর যখন জোর দেওয়া হচ্ছে তখন তার জন্য অন্য আরেকটা যোজনার কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি যোজনায় জোর, পিপিপি মডেলের সড়ক নির্মাণ দেশ জুড়ে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের থাকছে ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ থাকছে, সাধারণ ইনভেস্টর বা যারা বাইরের বিনিয়োগকারী অর্থাৎ বিভিন্ন অন্যান্য বেসরকারি বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগও থাকছে এক্ষেত্রে, এবং সব মিলিয়ে গতিশক্তি যোজনায় জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি যোজনায় সড়ক নির্মাণ দেশ জুড়ে। For technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germ plasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts.